Thank you, Dr. Intisar, for giving me this opportunity about the discussion paper that we are going to present to you during the CCNE 12. I'm not going to take too much of your time. We have already sent this presentation to our colleagues, and we will finalize the drafting of the discussion paper, and we will present it this week to the Secretariat of Codex and as a draft for all our colleagues. Next. The main topic of this discussion paper is in regard to the managing food contact materials, FCM. Here we take this opportunity to start to present this topic and for the community of the International Codex to get the opportunity to discuss this topic, which is very important, that is presented more and more during the Codex talks and discussions. We have seen that during the previous meeting and the Contaminant Committee as two topics were tackled in regard to the food contacting materials as a discussion paper, in regard to the recycled plastics and packaging, and another topic which is in regard to bisphenol A, PPA, and there was a proposal to be added in the priority list for the evaluation of the JACFA and the Contaminant Committee. And from here, we would like to note through this discussion paper the importance of food contaminant materials and the importance of food safety. Codex has a major role to propose a mechanism which is very clear to manage these FCMs. Especially, there are clear differences in how these materials are managed among the different regions around the world. So this is the importance of the role of the Codex. We presented this discussion paper for your review and for your information as IUFoST and G-Force. You will find in the discussion paper that we will share with you a whole introduction and a definition about FCMs and what are the hardships that face the management of food safety. Next slide, please. Next. Quickly, when we talk about FCMs or food contact materials, we are talking about all materials that are contacting food in all production processes and manufacturing of food process until the preparation of food. All of these materials that contact food like plastic, metals, glass, carton and paper, cardboard, or others, the inks, adhesives, they are composed of several chemicals, and it is known scientifically that these FCMs may have interaction with the food. So several components can move to these foods. And I believe everyone here are aware of this problem of the FCMs. What we need to present in this paper is a proposition for discussion, and we will present this paper in several events of the Codex in order to present the points of discussion on how and the possibility of Codex to address this topic. This slide is to present the problem that these FCMs can interact with the food. And the main problems of the chemicals may transfer to the foods. So it is important to give a whole management plan. Next slide, please. So
فإذا لعدم الإطالة وسوف نتشارك معكم In كل order to save التفاصيل your في time, الورقة we will النقاشية. share all the details نحن along with نطرح you. عدة We اقتراحات propose عن كيفية several مقاربة هذا proposals الموضوع and من خلال أو recommendations من قبل الدستور to الغذائي. address this سوف topic by أنطلق إلى codex. We'll move السلايد directly الأخير to أو the last السلايدات slide حيث أطرح أنا هذه as المقاربات. I put these Next slide proposals please. and recommendations. Next slide please. فإذا كل المعلومات التقنية لن أطيل عليكم All اليوم. of the technical سوف informations بإمكاني are الاطلاع available عليها من here. خلال الورقة You can النقاشية. نعم review بالضبط. them فإذا through the discussion كيفية paper. مقاربة الدستور So الغذائي هذا how to الموضوع، address خصوصا this أنه topic? ليس واضح أي Especially it is not existing committee في clear الدستور any الغذائي existing يجب committee عليها in أن the تعمل codex بمناقشة that هذا be الموضوع. responsible إذا for طرحنا addressing هذه this topic. الإشكالية If بالإمكان we القول present أن this اللجنة problem المعنية issue, بالملوثات في we الأغذية can say the لديها دور contaminant في committee إدارة has بعض a role المكونات to وبعض manage جوانب هذا several الموضوع. components ولكن and أيضا ممكن aspects, لجنة but الدستور also الغذائي المعنية the بالمواد codex المضافة أن committee يكون لديها for دور additives في إدارة بعض may جوانب have هذا another الموضوع. role. لذلك ما That's نطرحه في why هذه الورقة what we النقاشية، present in ونتمنى this discussion paper, من حضراتكم إفادتنا and we بآرائكم wish بهذا that الموضوع we قبل receive your اجتماع feedbacks and سيسينال comments إيست، وأيضا before سوف the نكون حاضرين CCNE خلال 12, اجتماع سيسينال and إيست we'll be present in للمناقشة CCN أكثر. East نحن نطرح for more discussion. 3 We options propose 3 لنظرتنا options لكيفية مقاربة الدستور to الغذائي للموضوع. consider Option the A codex interaction. استعمال أو Option A, الاستفادة من اللجان use الموجودة حاليا existing في الدستور committees الغذائي. in the من food codex, ضمن أو الأساسية من بينها هي لجنة الملوثات في including الأغذية، لجنة the المضافات contaminant الغذائية، committee, the ولجنة المعنية additive بسلامة الأغذية committee, and the CCFH, food safety to committee, develop guidelines CCFH, on in food order contact to materials develop risk guidelines assessment. أيضا on بإمكانها FCM to develop risk assessment guidelines on and good to develop a manufacturing code practices of المستعملة practice for لتصنيع recycled واستعمال هذه materials. المواد الملامسة للغذاء. بإمكانها أيضا المساعدة And it is possible لتطوير code to of provide practice معنى assistance to بالمواد develop a code of practice المعتبرة، for وذلك recycled من خلال materials إنشاء فرق عمل through إلكترونية سوف تكون معملية. establishing ولكن هنا EWGs. بإمكاننا الملاحظة right But away أنه here we ممكن can أن يكون see هناك right away that إشكاليات it is في possible توزيع there will العمل be an على هذه issue in the اللجان distribution of أو work on these كيفية committees مقاربة العمل for how المشترك to بين هذه address اللجان the joint بخصوص هذا الموضوع. work of these Next slide committees. please. Next slide please. فإذا الأوبشن B ممكن أن Option B, تكون مقاربة العمل من خلال إنشاء the ad hoc methodology can task be force through establishing تعنى ad hoc في task force بموضوع المواد الملامسة responsible للغذاء. سوف for the يكون لديها FCMs. ولاية ممكن It will have a أن mandate تكون لمدة 4 سنوات، وسوف for 4 يكون years, for دورها example, هو كما تعلمون and its role, كيفية إنشاء الاد هوك تاسك how فورسز. to establish an فسوف ad يكون hoc دورها task forces. محدد The role will be determined لمناقشة هذه to الجايد لاينز address التي these ذكرناها، حيث guidelines, ممكن as أن we تضع mentioned, إطار شامل that will وعام put a لاستعمال comprehensive and المواد general الملامسة framework for للغذاء. the use of FCMs. اوبشن سي. The option C. فإذا هنا نقترح Here we توجه propose آخر وتوجه ثالث another يجمع direction ويدمج التوجهين to A و include B. and integrate option A and بالإمكان B. البداية It is الانطلاق possible to start بسيركولر لتر سوف with ترسل من circular قبل letter أمانة الدستور to be sent الغذائي، by يطلب من the خلالها Secretary General أو requesting مترافقة مع discussion paper، ويطلب من or annexed خلالها with the discussion الإفادة paper بمعلومات where إضافية we لكيفية request إدارة more information هذا on الموضوع how to ضمن manage كل this الدول topic الأعضاء، among وطلب all الرأي member من states and المراقبين requesting في the هذا الموضوع comments and from الأوبزرفرز. من observers. ثم بإمكان طلب إنشاء Then expert meeting بين we ال can have FAO و expert meeting WHO، between FAO وهنا and نجمع WHO, خبراء and بالعالم here we gather معنيون experts around the world ومتخصصون في هذا regard المجال to and specialized in this للبدء topic بصياغة in order to الجايد start to لاينز draft التي تعنى the بمواضيع guidelines معينة، for بكيفية different topics and risk certain assessment، topics بكيفية on the risk good assessment manufacturing practices and the إلى good آخره التي manufacturing تعنى بهذه practices and المواد. others. من ثم يمكن من بعد Then, تحضير الأرضية العلمية after لهذا the الموضوع preparation of the baseline والدوكيومنتس of المعنيين this topic and the والتقرر، documents, من ثم بإمكان technical and scientific documents, طلب من we can إنشاء ad hoc request task force أيضا to establish an لصياغة ad hoc النصوص task force الأساسية to draft the main provisions لهذا الموضوع، ومن ثم for this يدرج هذه topic. النصوص ضمن منهجية And وآلية these الدستور provisions can الغذائي. be included in the فإذا لا methodology of the أطيل codex. أكثر To من save your ذلك time, باجتماعنا اليوم، we نتمنى من reach the end of حضراتكم our الاطلاع على presentation. We الورقة wish النقاشية you التي سوف that you نتشاركها، وسوف read تكون أكيد the على موقع discussion paper that we will share with you. It is السيسينال إيست available on the website of لمعمل the الدستور CCNE الغذائي. 12 on the ونتمنى codex website. الأخذ بعين
And you may need to into consideration this proposal because it is a very important topic, and we request all support from member states from the CCN East to have a major role and leadership role in this topic in the next years.